Wakazi wa gatuzi la Isiolo na wawakilishi kutoka kaunti za Wajir, Garissa na Mandera wamepata fursa ya kujulishwa na hata kutoa maoni yao kuhusu mapendekezo ya sheria tatu ambazo zinapendekezwa na shirika la KENAS ambalo lipo chini ya Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Akihutubia wanahabari baada ya kuongoza kikao hicho, Wekesa anasema lengo la idara hiyo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora au bidhaa ambavyo vimefikia viwango, akitoa mfano wa maabara ya hospitali kuu ya Isiolo anayosema imeidhinishwa na idara hiyo. My name is Wekesa from Kenya Accreditation Service. We are here on a public participation in a public participation forum. We've developed three documents, policy documents that are very key for KENAS, which is the Kenya Accreditation Service Bill 2025, the General Regulations 2025, and the KENAS fees regulations. These regulations are actually aimed at enabling KENAS to perform its mandate better in a better way, so as to be able to serve the citizens. Maybe it will be important for me to explain what KENAS is. KENAS is a state corporation under the Ministry of Investment, Industry and Trade. The mandate is to assess and accredit conformity assessment bodies. KENAS was established via the KENAS Act, Cap 496A, and this act mandates it to accredit, assess and accredit conformity assessment bodies. This function here is very crucial because it is a constitutional requirement to be able to get the views of stakeholders in policy making. That is why we are here, to be able to get the views of stakeholders with respect to the regulations that we've established. We are happy that we have some of our clients from this region, like the Isiolo Level 5 medical laboratory, which is accredited to ISO 15189, which is a strong assurance of trust for the citizens in the services that they get from that laboratory, such that once they are tested and they diagnose them to be suffering from a certain ailment, that will actually be factual because the laboratory has the competence to undertake such tests. It will also be important for this region because there are other conformity assessment bodies that undertake conformity assessment work in this region. This includes inspection bodies. The LabSet project is in the way coming here, and we shall be having inspection bodies working within that project. We have the airport also within this region. We shall have inspection bodies, certification bodies that will be operating within this region here. We also have inspection testing laboratories within this region because this is an agricultural region. This is required to be accredited. And from the Business Laws Amendment Law of 2024, it is a requirement for all conformity assessment bodies that are operating within the country to be accredited. And at this point, it is important that we recognize the role that has been played by the Ministry of Investment, Trade and Industry, and specifically the State Department for Trade, which has played a very pivotal role in ensuring that they facilitate us to be able to reach out to our stakeholders, to be able to collect their views with respect to these three key documents. So as we are here, it is a very, very important milestone that we've achieved to be able to reach here and collect the views of the stakeholders within this region, which is actually very expansive and crucial, especially for our operations. So a participation forum entailed a number of counties. First is the Isiolo County, where we are now. It also involved Wajir County,
Garissa County and Mandera County. We had representatives from those counties, and we have, from now, we are open to receive comments both by email and written memoranda from stakeholders with respect to the 3 documents. The window is open up to 6th of February, when we shall now sit down to collect all the comments that we've received, and at the next stage will be the validation stage. We shall engage stakeholders again with respect to the validation stage to be able to validate whatever has been input and whatever has not been input into the documents. Idara hiyo ikitupilia mbali uwezekano wao wa kuhongwa ili kuidhinisha yoyote. Unique thing with accreditation is accreditation provides a surveillance mechanism. As Kenyans, we actually surveil the organization that we accredit. We periodically visit them and surveil how they are operating. Second, we are also oversighted by international organizations. We have the International Laboratory Accreditation Corporation and International Accreditation Forum. Those are apex organizations that are responsible for accreditation, which from January of this year, they collapsed into one global organization known as GLOBAC, which is Global Accreditation Corporation. So they actually oversight us. They check how we operate. And if there are any loopholes within the system, the way we operate, they will be able to raise issues with us, and they can be able to lift our signatory status. So it is very, very important. And we have a standard that has requirements, which we are required to comply by those requirements. Wakazi waliohudhuria kwa upande wao wakiunga mkono mswada huo, wakisema utachangia katika kuhakikisha ubora wa bidhaa na huduma wanazopata ili kuwakinga dhidi ya walaghai. Naitwa Referral Nathan Mainge. Mimi ni mwenyekiti wa NCCK hapa Isiolo County. Siku ya leo tumebahatika kuwa na watu ambao wanaitwa Kenyans, na tumejua ya kwamba hii ni shirika ambalo limepewa nafasi ya kuweza kuchunguza na accredited organizations. Hili jambo ni muhimu sana kwa umma, ni kwa sababu watu wengi wameumia kwa sababu ya maushirika yale ambao yanafanya kazi ambayo haijapita kipimo. Tunakuta ya kwamba kuna wengi ambao wanauza madawa, wengi ambao wanatutibu, wengi ambao wanatupatia huduma hapa na kule, na tunakuta ya kwamba hatujaridhika. Lakini leo Kenyans imekuja kutuhakikishia ya kwamba wao ndio wale ambao wamepewa uwezo, wametupatia public participation, tumewaelewa na tumefurahia. Kuna maelekezo ambayo tumeyaona wakati walikuwa wanatuhimizia, na jambo kubwa ambalo tumeliweza kulitanja ambalo ni la muhimu kwetu na pengine ambalo linatutia wasiwasi ni vile ambavyo watu wanakuwa accredited, organization wanakuwa accredited. Ni kwa sababu taifa hili tumeona watu wakikufa sababu ya pombe, na tunaambiwa ni pombe haramu. Ili hali kuna shirika ambazo ni za kiserikali ambazo zinafaa kuhakikisha ya kwamba pombe haramu haijafika katika soko. Na leo watu wengi wanakufa ili hali kuna watu ambao wamepewa nafasi kama hii. So tumejaribu kuuliza maswali kama Kenyans wako na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba wametupatia the accreditation ambayo inahitajika. Lakini kitu ambacho kimenipendeza ni kwamba wamesema ya kwamba mwananchi atakuwa na uwezo wa kuweza kutafuta kwa njia za kidijitali wale organization ambao wamepewa accreditation ya kufanya jambo hili ama lile lingine. Tulikuwa na wasiwasi tukiuliza kama hili jambo pengine, kwa sababu hao watu wanapea mashirika ili na wao wae wanaangalia uhali wa bidhaa na vile ambavyo accreditation napewa katika companies.
Si sote tunajua ya kwamba I think this last year but one tuliuziwa fertilizer ambayo ilikuwa haijatimiza vipimo vyake, na hayo ndio yale mambo ambayo sisi kama viongozi ambao tunashikilia community na viongozi wa kanisa tunasimamia. Tunasema ya kwamba kama accreditation hii itakuja, kama Kenyans watakuja, ili hawa ambao wanajiweka nafasi alafu wanatupatia bidhaa ambazo hazijafikisha vipimo vyake, tunafurahia na tungeomba ya kwamba ikafanyike, na tunaomba ya kwamba Kenyans wakakuja na uwezo na mamlaka ambao wako naye, ili tukahakikisha kwamba tuko na bidhaa ambazo zinahitajika. Kuna watu nimesikia wakilalamika juu ya stima, tunalipa maji ambayo hatujafika, you see, kipimo ambayo tumeripishwa si vile ambavyo tumetumia. Wengine wanasema mambo ya stima, lakini Kenyans imekuja kutuambia ya ukweli ya kwamba sasa haya madhara ambao mwananchi ameyapata, ili bill ikipita tutaweza kujikuta ya kwamba tuko na watu ambao wanafanya kazi na viwango ambavyo vimekubaliwa na the standard ambayo imekubaliwa. Hilo jambo limetufurahisha, na tunaomba ya kwamba mswada huu ukubalike, mswada huu upate heri njema ya kisiasa, mswada huu uendelee kukubalika katika nchi yetu, ili tuhakikishe ya kwamba huduma ambazo wananchi wanapewa huduma ambazo zinafaa. Bidhaa ambazo tunanunua kule kwa supermarket, kwa maduka, tuhakikishiwe kwamba ziko standardized na watu ambao wamepewa accreditation, ya kwamba leo hatutanunua bidhaa ambazo tulikuwa nasema mshere ambao ni wa plastic, hatutafika hizo viwango kwa sababu kuna watu ambao wamepewa accreditation. So leo tunafurahia Kenyans kwa sababu ya kukuja Isiolo County, na tunawapongeza na tunawaambia ya kwamba washunge hayo mashimo yote na concerns zile zote ambazo tumewapatia, ili tuhakikishe ya kwamba kaunti yetu imesimama na wananchi wamepata bidhaa na wamepata afya na wamepata kuendelea na maisha yao vizuri, na competition imekuwa njema. Thank you so much. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 Wajombi Kamacho.